Topic is fluid mechanics. We have been discussing this. Maybe it may take 1 or 2 sessions to wind up this. Just a minute. In fluid mechanics, we have two things. One is, first of all, as you know, what is fluid? Fluid is something which can able to flow. Which can flow is called fluid. Who can flow? Solid cannot flow. Gas can flow. Liquid can flow. That's why the combined study of gas and liquid, we call it as fluid. Also, we have a special chapter for particular gas, particularly to study the behavior of gas. We have one chapter. What is the name of that chapter? Kinetic Gas theory of சம்பந்தப்பட்டு gases. என்ன mother? Kinetic theory of gases. Kinetic theory of gas. Even though fluid is both gas and liquid, mostly we'll focus only on liquid, not on gas, right? So, what is fluid mechanics? The movement of liquid by applying force. It's like, the business between force and motion of liquid is called fluid mechanics. அதான் fluid mechanics. அப்போ ஒரு லிக்விட் மேலே நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன நடக்கும் அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு there is a separate topic that is called fluid mechanics, right? So, இப்போ fluid mechanics we can divide into basically two major parts. What they are? Non-moving fluid, running fluid. This is non-moving fluid. Second one, running fluid. Running fluid. Okay. So, non-moving fluid, running fluid. In non-moving fluid, what are the things we need to study? How pressure will act. That is first one. Right. First and foremost part is pressure. We need to discuss about pressure. Then we have Pascal's rule. Followed by Archimedes principle. இதோட non-moving fluid story முடிஞ்சிடும். That's all. We have only 3 parts. Archimedes rule. Right? If you come to running fluid, என்னென்ன படிக்கணும்? In running fluid, we need to discuss about viscosity of the fluid. Next thing is, based on this viscosity, we define streamline flow and turbulent flow by using a number called Reynolds number. See, everything I will send you PDF. Don't be eager to copy. If you copy, it's okay. But focus more on listening rather than copying. Okay. So, second part is viscosity. I mean, streamline flow versus turbulent flow. Right. Now, third part is continuity equation. Next part is Poiseuille's equation. Next part is Stokes equation. Next part is Bernoulli's equation. இந்த பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனுக்குள்ள நமக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. அது என்னன்னா
One is Venturi meter, scientist name. Second one is Torricelli's equation. Torricelli, again scientist name. That's all. Right? All these things comes under running fluid. Okay? There is a special property. In fluid mechanics, there is a special property. That special property is called surface tension. Okay? In the surface tension, two application. One is excess pressure in a drop. Right? Formula inge 2T by R or 4T by R. 2T by capital R or 4T by capital R. Derivation not required for a competitive exam. Excess pressure in a drop. Right? If it is a water drop, 2T by 4. If it is a soap bubble, 4T by 4. Other difference. Because soap bubble ke 2 layers irukkum. Water bubble ku one layer irukkum. Right? அடுத்தது capillary height. Okay? Capillary height. H is equal to 2T cos theta by rho g r. இதுவும் formula இப்பயே சொல்லிட்டுருக்கேன். H is equal to 2T cos theta. T cos theta by rho g r. Rho என்ன density. Rho g r. Right? இதடா full and full fluid mechanics. Right? Except this, nothing is there to read. That's all. Screenல இருக்கிறது non-moving fluid and moving fluid. Non-moving fluid, we discussed already last class about pressure, unit of pressure, what is atmospheric pressure. Right? Can anyone say what is Pascal's law in a single line? On a horizontal level, pressure is same at all points, sir. Super. Can you please repeat what is Archimedes rule? When a solid is dipped in a fluid doesn't like it. It kicks the solid upward. This That's upward all. force is called as a force of buoyancy. What is formula for force of buoyancy? Mu GV. அது Rho mu G, கிடையாதுடா. Rho Rho G. for density. Mu anna viscosity. Rho anna density. Right? Okay. I guess we did numericals also, right? On Pascal's and Archimedes. We have done Yes, sir. numericals on Pascal's law. Yes, sir. Yes. So just at a glance, because some new students may be joined today. For the sake of new students, just for 5 to 10 minutes, I revise what is pressure, Pascal's law, Archimedes rule. Then straight away we'll start viscosity. Right. So if I look here, the finished portions are now these are finished portions. For non-moving fluid, about pressure, story about pressure, story about Pascal's law, and story about Archimedes principle. Right. These three we already finished. Right. At a glance, what is pressure? Pressure ku namakku rendu formulas undu. One is force by area. Second one, rho g h. That's all.
right? Atmospheric pressure or value, we need to keep it in mind. Exam law, they won't give 10 power 5 pascals or 760 mm of Hg. We need to memorize this, right? அதே மாதிரி, if you want absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. Now, if you look at Pascal's law, we'll look at one good example. Say this is what Pascal's law. With minimum effort, you can pick huge weights. That is a motto of Pascal's law. See here, this is wonderful example for Pascal's law. Okay, here I'll give numbers. Those who already attended the classes, please solve this. I'll take a horizontal level. This blue color thing is horizontal level. Right? Let us say I'm applying a force here downwards. Here I'm applying a force of, let us say, 100 newtons. இப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படியே இந்த ரூட்ல அப்படியே வந்துட்டு இங்க மேல ஆக்ட் ஆகும். கரெக்டா? இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ரைட்? நான் உங்களுக்கு ரேடியஸ் தரேன். இது ரொம்ப குட்டியா இருக்கு இந்த பக்கம். ரைட்? Let us take radius as 2 centimeter. Right? So இந்த பக்கம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. இது 2 கிடையாது, ரேடியஸ் இது. ஓகே, இந்த பக்கம் ரேடியஸ் 2 சென்டிமீட்டர் நினைச்சுக்கோங்க. ரைட்? இந்த பக்கம் 200 நினைச்சுக்கோங்க. அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ரைட்? Those who attended last class, find what is force here. இந்த force, இந்த பக்கம் force எவ்வளவு வந்துச்சு கால்குலேட் பண்ணுங்க. So I'm just applying 100 Newton from my side. அது கார் பக்கம் வரும்போது எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? சேம் 100 நியூட்டனா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? That is what Pascal's law. Now what is Pascal's law? On a horizontal level, pressure is same at all points. On a horizontal level, pressure is same at all points. This is what Pascal's law. Okay, இது எப்படி implement பண்றது பாருங்க. On a horizontal level, in the blue color line is a horizontal level. Consider 2 points. இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அப்போ pressure at 2 red color dots are same. அதான் Pascal's rule. Right? Mohammed Hatik 10 power 6. Very good. We'll check. Super. So here on a horizontal level, pressure is same at all points. At left side red color, we have force by area. This is on left side. Left hand side must be equal to force by area on right hand side. If you feel confusion, let me give names x and y. Let it be x, let it be y. According to Pascal, pressure is same at all points on a horizontal level. Appo, instead of LHS, I'll take this as x. If this is x, this will be y. Now implement force by area. That area is circle, that is pi r square. If I substitute all the values, force place law, left hand side, that is x side, 100 by pi r square, that is pi into radius I given 2 into 2. இந்த பக்கம் வாங்க, force அதோட எனக்கு தெரியாது. Pi r square, pi into 200 into 200. Right? So calculate பண்ணுங்க.
2 gets cancelled. Pi gets cancelled. Therefore, force will be 10 power 6. This is measure of Pascal's law. I just implemented 100 newtons. It come 10 power 6. This is 10 power 6, right? It's like if you give me 100 rupees, I'll give you 10 lakhs rupees. How beautiful it is. You are just applying a force of 100 rupees. But அது கார் கிட்ட போகும்போது 10 lakhs ஆச்சு. That's why Pascal's law is very famous. This is what real life example of Pascal's law. Okay. This we finished on that day. Right? Very good, Loganathan. It is not 10 power 5, but 10 power 6 once you check. Okay. Now, what is Archimedes principle? Archimedes principle. What is that? Archimedes principle is like this. For suppose, when spring balance பாத்தீங்களா? What is the use of spring balance? Anyone? Spring balance எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? To measure the weight of. Very good. To measure weight, right, of any object. For suppose spring balance பார்க்கிறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும். இது ஒரு spring balance. Now we are discussing what is Archimedes principle. Okay. பாருங்க. See, நான் இங்க பொருள் வச்சுட்டு அதோட weight measure பண்ணிடுவேன். I'm just hanging on body like this. Right? For suppose அதோட weight எனக்கு 10 நியூட்டன் வந்துச்சு. ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Again same body. Again same body, I'm just hanging here. இப்போ பாருங்க, I'm filling a fluid, say waterன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பொருள் வாட்டர்ல இருக்கு, right? Can anyone guess now what will be the reading here? Same as 10, less than 10, greater than 10? Less than 10, sir. அந்த பொருள் காத்துல இருக்கும்போது ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வச்சுட்டு அதோட மெஷர்மெண்ட் வெயிட் மெஷர் பண்ணும்போது 10 நியூட்டன் வந்துச்சு ஆன்சர். இப்போ அந்த பொருள் வாட்டருக்குள்ள இருக்கு. Again I'm using spring balance to measure the weight of the same body. இப்போ அது 10 நியூட்டனா, less than 10 நியூட்டனா, greater than 10 நியூட்டனா? Can anyone guess? Greater than 10 Less. newtons. Less than 10 Newton. Less than 10 Newton. Less than 10? ஏன் அப்படி? அதே பாடி தானே, அதே பாடி, அதே ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். Because of density. ஆனா டென்சிட்டி ஆஃப் த பாடி நான் எதுவும் மாத்தல. Buoyant force. பயான்சி ஃபோர்ஸா? அது எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? Upward direction, sir. Upward Upward direction. direction. Okay. What is the buoyancy force? அந்த tagline சொல்லுங்கடா. It is upward force, sir. What is tagline of Archimedes principle? Force of buoyancy. Force of buoyancy. What is the meaning of force of buoyancy? குட்டி அந்த லைன் அப்படியே சொல்லுடா. When a solid is When a solid is dipped in a fluid,
Fluid doesn't like wait. When a solid is dipped in a fluid, இங்க பாருங்க கருப்பு கலர்ல ஒரு solid இருக்கு. That is dipped in a fluid. Come on, next, continue பண்ணுடா. Fluid doesn't like it. It Fluid kicks a doesn't solid, like it. அந்த blue color fluidக்கு அது பிடிக்காது. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? kicks a solid upward. இதான் தங்கமான பாயிண்ட். The fluid kicks the body upwards. இந்த மாதிரி வெளியே போடா அந்த மாதிரி. ஆனா இந்த மாதிரி upward force இங்க எதுவுமே இல்லையே காத்துல இருக்கும்போது. கரெக்டா? This is what Yes, sir. Archimedes principle, right? Here, when a solid is dipped in a fluid, fluid doesn't like it. Fluid wants to kick it upward direction outside, right? That kicking upward force is called force of buoyancy. Acha. இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது யாரு? mg. அந்த mg தான் இது. பட் இங்க ரெண்டு ஆக்ட் ஆகுது. ஒன் இஸ் mg டவுன், பட் fb is opposing. அதனால even though what is that mg 10, fb is acting up, right? For suppose இது 10 நினைச்சுக்கோங்க, மேல ஒரு 2 ஆக்ட் ஆகுது. இந்த 2 யாரு? அதான் buoyancy force. 10 weight force, right? அப்போ நெட் ரீடிங் எவ்வளவு வந்துரும்? 10 plus 2 10 minus 2 10 minus 2, sir. 10 minus 2, minus both are in opposite direction, right? That's why here result reading will be 8. இங்க ரீடிங் எவ்வளோ? 10, right? இதோட Archimedes principle. That's all. This is what behind Archimedes principle, right? Just we'll do one small numerical on Archimedes principle, then we start straight away fluid dynamics. Okay. There is a water body like this. In this water body, there is a solid, right? In the water body filled with water, இதுல 1/3, 1/3 of the volume is outside, floating. Remaining is inside. Okay. இப்போ question என்ன தெரியுமா? Find density of that black body. Find density of black body. Find density of the black body. இதான் question. எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Very simple. Just you consider the free body diagram of this black body. இதான black body. இந்த black bodyல என்னென்ன forces act ஆகுது? கீழே earth இருக்கு, கரெக்டா? Earth is asking, what is that? Gravity force. Earth is pulling the body down like this, right? And the force தான் இது, right? இந்த body எதுல இருக்கு? Fluidல இருக்கு. When a solid is dipped in a fluid, fluid doesn't like it. It wants to kick it up. That upward force is nothing but buoyancy force. This is buoyancy force, right? What is the formula for buoyancy force? Rho G V, right? What is V here? Anyone in the class? What is V here? Volume of solid inside. Very good, yeah, super. பேர் என்னடா உண்டு? Padmavati, sir. Very good, very good, right? So as Padmavati said, V is nothing but volume of solid inside.
right? இப்போ at equilibrium upward force equal to downward force, right? Up யாரு force of buoyancy, down யாரு mg. இந்த mg யாரோட mg? water the solid the சொல்லுங்க. Solids. Solid. Solid. Complete solid floating solid submerged solid Submerged solids. submerged solid. அப்போ submerged solid என்ன மீனிங் என்ன தெரியுமா? இது மட்டும் submerged solid. அப்போ இந்த பூமி இந்த earth, is it asking entire body to come in or only submerged body? Only submerged. Only submerged. Entire body. அதே Entire விட body. earth will pull down entire body ல. Earth is pulling the body including water downward direction. earthக்கு அந்த பாடி மேல இருக்கா கீழே இருக்கா சப்மர்ஜ்டா ஃப்ளோட்டிங் அது எதுவுமே தெரியாது. earthோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? எந்த பொருள் இருந்தாலும் வா கிட்ட வா சென்டர் கிட்ட வா, அது earthோட வேல்யூ, right? earth is asking the entire body to come toward the center, that is called force of gravity. Understand? அப்போ இந்த mg for entire solid, but this v is only volume of solid inside, that is submerged. ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுங்க, you'll get the answer. At equilibrium, upward force equal to downward force. Upward force is buoyancy force, right? Downward force is entire solid. This is for entire solid. This is for fluid. Again, in this fluid, what is V? Volume of solid, right? Substitute, you'll get the answer. Density of the fluid, G on fluid, volume of solid is equal to mass formula என்ன? Density into volume. அப்போ density into volume யாரோடது? solid into G. Okay, this is solve it, you'll get the answer. Okay, so here what is this Vs and what is Vs? Volume of solid inside இங்க பாருங்க. Vs and total Vs கிடையாது, இது volume of the solid inside. இப்போ 1 by 1 substitute பண்ணுங்க, ஆன்சர் ஓடி வந்துரும். Density of fluid, that is water, 1000. G on both sides will cancel. 9.8, இதுவும் 9.8 தான். next, volume of solid inside எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க, டயக்ராம் பார்த்து சொல்லுங்க, சொல்ல முடியுமா? 1/3 மேல இருக்கு, அப்போ உள்ள எவ்வளவு இருக்கு? 2/3. That's all. 2/3 V உள்ள இருக்கு. Okay, is equal to density of solid into total solid V. கரெக்டா? அப்போ VV cancel. இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். 2000/3, that is nearly 666. Density of the solid is 666, right? This is one best example for Archimedes principle. Here ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், என்னன்னா when a solid is dipped in a fluid, fluid doesn't like it. It wants to kick it out with what force? Rho GV, where rho is density of the fluid, G is acceleration due to gravity, V is volume of the solid inside. That's the first point. Second point, earth will pull entire body. அப்போ mg of the entire body, right? இது mg lo mass is equal to density into volume. This is for entire body. This is for volume of the solid inside. இது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், Archimedes principle தள்ளி அடிச்சிடலாம். Okay, right? This is what about Archimedes principle. Next, we'll enter into running fluid. What is that running fluid? We'll see. Now slowly we finished fluid statics. Now it's time to enter fluid dynamics. Which is nothing but
running fluid. Running fluid. Okay. In this running fluid, first and foremost topic is viscosity. What is this viscosity? In a simple way, without much dialogues and without much discussion, viscosity is nothing but stickiness. Stickiness of liquid is called viscosity. Acha. What is the meaning of that? I am giving you honey and water. You keep your fingers in it, right? Which will be stick to your finger for much area. Edu stickiness airkum honey or water? Honey, sir. Honey. Sir. Honey, See, sir. take honey and water. I am pouring both honey and water simultaneously. Ma, you know one thing? According to rules of physics, honeybee can't fly. But அது அந்த விஷயம் ஹனிபீக்கு தெரியாதுல்ல ஹாப்பியா ஃப்ளை ஆகுது உண்மை இது according to physics rules the structure of the honeybee cannot allow it to fly but honeybee is flying that is still a big mystery for physics according to load balance அந்த தொப்பையோட சைஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கு compared to head and wings right honeybee cannot fly according to physics till today but honeybee is flying right so even though entire world is against you if you have belief on you you can that is best example of a honeybee okay so now viscosity what is viscosity stickiness right simultaneously I am pouring both honey and water at a time no எது சரசரசன் flow ஆகும் obviously water right that free flow of running is quantified that is measured by the word viscosity அச்சா அப்போ டெஃபினிஷன் நல்லா புரியுது இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஒரு நம்பர் மாதிரி எப்படி அதை அசைன் பண்றது அதுக்காக we have Newton's law of viscosity F by A is equal to mu into du by dy this is what Newton's law of viscosity right so இதுல F1 என்ன force A for area இந்த mu இருக்கா அதோட viscosity this is what viscosity அப்போ அந்த du யாரு velocity this du is velocity dy யாரு distance dy is for distance ரைட் இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது அந்த ஃபோர்ஸ் யாரு எந்த ஃபோர்ஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகுது ஏரியான்னா எந்த ஏரியா ரைட் ஸோ நீங்க தப்பா நினைச்சாதீங்க ஈவன் ஃபார் ப்ராபபிலிட்டி இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஐ கிவ் தட் எக்ஸாம்பிள் பிளேயிங் ஆஃப் கார்ட்ஸ்
பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் நீங்க பார்த்தனா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் வாட் இஸ் எஃப் யூனோ சி இந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. This is what pack of cards I'm considering. Shuffling of pack of cards. இது பார்த்தா உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா? இது என்ன இது? இட்ஸ் லைக் ஸ்டாக்னா பைல்னா ஒன் ஓர் அதர். ஒரு புக் மேல இன்னொரு புக் இருக்கு, இன்னொரு புக் இருக்கு, இன்னொரு புக் இருக்கு, அந்த மாதிரி. ரைட்? ஸோ இட்ஸ் லைக் பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் மாதிரி ரெஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ். ரைட்? லெட் மீ ஆன். சி பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் எப்படி இப்போ என்னோட கை இப்படி இருக்கு. ரைட்? தேர் ஐ வில் கீப் எ பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ். பேக்னா ஒரு பண்டில் ஆஃப் கார்ட்ஸ், ஒரு 10 கார்ட்ஸ் இருக்கு. ரைட்? கீழே இருக்கிற கார்டு இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஐ ஷஃபிள் லைக் திஸ். ரைட்? see if this is pack of cards I shuffle like this. ரைட்? கீழே இருக்கிற பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் அப்படியே என்னோட கையில இருக்கும். மேல இருக்கிற கார்ட்ஸ் மட்டும் I shuffle like this. I shuffle like this. Where I'm applying force, I'm applying force on this area like this. ரைட்? கீழே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கு. I hold it like this. ரைட்? I hold இது என்னோட கையில கீழே வச்சுட்டு I'm doing like this. ரைட்? நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Then you look at that diagram, you can clearly understand. Right? இப்போ பாருங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, sir. Yes. இதெல்லாம் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்? What is F, what is A, what is U, what is Y? இப்போ கீழே இருக்கிறது கார்டு மூவ் ஆகுமா? இந்த கார்டு மூவ் ஆகுமா? No, sir. மூவ் ஆகாது. No, அது sir. என்னோட கையில இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சின மாதிரி. It won't move. அது ஸ்டாட்டிக். Now I'll give numbering. எந்த கார்டு ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும் நீங்க சொல்லுங்க. 1 2 3 4 which will move fast? 1 2 3 4? 1, sir. 1. 1 மேல இருக்கிறது கார்டு, அதுக்கு கீழே 2, then 3, then 4. Which card will move fast? 1, sir. 1, One, sir. obviously 1. Right? First card move ஆகுது. கரெக்டா? When first card is moving in this direction, இது மூவ் ஆகுது இப்படி. ரைட்? அது எப்படி மூவ் ஆகும்போது கீழே ரெண்டாவது கார்டு அழுதுவாங்க. இட் வில் சே போகாதே தள்ளி போகாதே என்ன விட்டு விட்டு தள்ளி தள்ளி யாரு? செகண்ட் கார்டு. When first card is moving, second card will cry, hey please don't move, be with me. And the crying nature is called viscosity. That's all. Right? When this layer is moving in this direction, right? For understanding purpose, I am just making separate. Right? When this layer is moving in this direction, this layer want to hold it back. என்னோட இரு ப்ளீஸ். That nature is called. இந்த சாப்டர் நமக்கு தனியா லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல வந்துச்சு. Can you say that name? இந்த கேரக்டர் நமக்கு வந்துச்சு ஏற்கனவே லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல. யார்? Can you repeat? Friction. Exactly. For solids we call it as friction. For fluid we call it as viscosity. That's all. Right? If it is solid, we use the word friction. Right? For fluid friction, a special name is given, a stylish name is assigned. That is nothing but viscosity. Right?
So friction in solid is termed as friction. Friction in fluid is termed as viscosity. Right? Now, how to express it in a formula? Mu into du by dy. What is du? What is dy? Gone. I'm applying a force here. என்னோட கை வச்சுட்டு மேலே இருக்கிற கார்டு மேல ஐம் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இப்படி கரெக்டா அம்மா இதான் ஃபோர்ஸ் ரைட் on which area you're applying I'm applying in this area அதான் A ரைட் புரியலையா see நான் சொல்றேன் இது டாப் மோஸ்ட் plate on this topmost plate where you are applying force here okay ma this is what area ida area okay which direction you are applying force இது f other f and a okay with what velocity you are applying because of applied force with what velocity topmost layer is going அது du right இப்போ dy அண்ணா என்ன தெரியுமா டாப்மோஸ்ட் லேயருக்கும் கடைசியில நான் மூவிங் லேயருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் தான் dy தட்ஸ் ஆல் நான் மூவிங் லேயர் இருக்கா அதுக்கும் கடைசியில இருக்கிறது நான் மூவிங் லேயர் டாப்ல இருக்கிறது மூவிங் லேயர் அதுக்கும் இதுக்கும் நடுவுல டிஸ்டன்ஸ் தான் dy சொல்லுவாங்க dy that's all yeah if you mentally remember this diagram that all terms will be very useful okay this is what viscosity அடுத்த டாபிக் பாருங்க இந்த லிக்விட் ஃப்ளோ ரெண்டு விதமா இது பண்ணுவாங்க கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க லிக்விட் ஃப்ளோ is divided into two ways okay அது என்னன்னு தெரியுமா Streamline, turbulent. very good one is streamline second one is turbulent அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா what is streamline and what is turbulent The liquid will go in a straight path means streamline, sir. okay turbulent In different ways. yes அப்படியே நீட்டா ஒரே லைனா போனா ஸ்ட்ரீம்லைன் கஸ்பிஸ் போனா டர்புலென்ட் ரைட் அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா பாருங்க நான் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் see இது டேப் ஓகே நீங்க டேப் ஓபன் பண்ணுங்க ஓபன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே லைனா வந்துரும் தண்ணி அப்படியே லைனா வந்துரும் ரைட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இப்படி ஆயிடும் இப்போ கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகுது ரைட் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா கஸ்பிஸ் ஆயிடும் ரைட் இப்போ இதுல நான் இது மூணு விதமா பிரிக்க போறேன் first part is called turbulent flow first part எப்படி போகுது அப்படியே லைனா போகுது ஒரு மிலிட்டரி ட்ரூப் மாதிரி போகுது கரெக்டா சோ அது turbulent ரைட் செகண்ட் பார்ட் எப்படி போகுது அந்த பிரவுன் கலரு
That is transition phase. Transition. This is like transition. மூணாவது transformed. கசபிசா போகுது. This is called turbulent. Turbulent. Right? So, first turbulence சொன்னனா அது turbulent கிடையாதுடா. It's streamline, okay? Yeah, streamline. So, streamline flow, transition phase, turbulent flow. இதான் மீனிங். ரைட்? நீங்க கமலாசந்தர் மூவி இருக்கு. அந்த படம் விஸ்வரூபம் நினைக்கிறேன். விஸ்வரூபமா? பாரு விஸ்வரூபம் தான் இந்த மூவி. Right? I think you have seen this movie. See, in entire movie, this is a transformation scene. This is what transformation scene. Right? So if you remember, so that can be, we can correlate with the fluid. This is what transition phase is converting. இது ஷாக்கிங்கா இருக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த மூவி பார்க்கும்போது. ரைட்? இது கன்வர்ஷன் ஆகல, ரெடி டு கன்வெர்ட். இது ஸ்ட்ரீம் லைன். ரைட்? இங்க வரும்போது பாருங்க, அந்த வில்லன், அந்த மூவில இருக்கிற வில்லனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, டர்புலண்ட். ரைட்? சேம் திங் யார். If you look at that movie, first ஏதோ ஒரு அல்லாஹ்க்கு ஏதோ ப்ரேயர் பண்ண மாதிரி அப்துனா ரஹா ரஹந்த் அசுதுல்லா சொல்லிட்டு டக்கு 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 2 seconds எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டா? சேம். when this liquid is coming out of the tap, first அமைதியா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டிரான்சிஷன், அதுக்கப்புறம் யார் இது தெரியணுமா அந்த சாங் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அது இது சி டர்புலண்ட். ரைட்? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும்போது உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்? ஸ்ட்ரீம்லைன் பிடிக்குமா, டர்புலண்ட் பிடிக்குமா, டிரான்சிஷன் பிடிக்குமா? எப்படி போனா நம்ம சேஃப்? ஸ்ட்ரீம்லைனா, டிரான்சிஷனா, டர்புலண்டா? மா ஸ்ட்ரீம்லைனா? எதனால? முதல்ல ஃப்ளூயிட் எங்க ஃப்ளோ ஆயிடும்? இது நம்ம ரியல் லைஃப்ல எங்க யூஸ் ஆகுமா? இல்ல சும்மா படிச்சுட்டு நீட் ரேங்க் வச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் ஆர் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்காகவா? சும்மா படிக்கணுமா? இது எங்க யூஸ் ஆகும் ரியல் லைஃப்ல? Any example? Dam, sir. மா கரெக்ட், சொல்லுங்க. டேம். கண்ணா, டேம்ல வாட்டர் ஸ்டாட்டிக்கா நிக்கும், ஃப்ளோ ஆகாது. கரெக்டா? ரிசர்வாயர், Electricity எடுக்க. எலக்ட்ரிசிட்டி. ஒரு எக்ஸாம்பிள். வெரி குட். Waterfall, sir. வாட்டர் ஃபால் எப்படி? அது பைப்ல ஃப்ளோ ஆகாதுல்ல. Power plants. ஓகே, சி நம்ம பிசிக்ஸ் மேத்ஸ்ல படிக்கிறது ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ரியல் லைஃப்ல உண்டு. அது ரியல் லைஃப்ல இருந்து புக்ஸ்ல கன்வெர்ட் ஆச்சு. அது ரியல் லைஃப்ல இல்லாம இருந்துன்னா நோ நீட் டு ஸ்டடி. ரைட்? இப்ப பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? எக்கச்சக்கமா இருக்கு. கூல் ட்ரிங்க்ஸ், பெப்சி, கோக்கு, மாசா, எவ்ரி திங். பெட்ரோல், நம்ம வெஹிக்கிள்ல இருக்கிறது பெட்ரோல். மில்க், நெக்ஸ்ட் ஆசிட், ஃபினாயில், வாட் எவர் யூ யூஸ் இன் லிக்விட் ஃபார்ம், அதோட இண்டஸ்ட்ரி போய் பாருங்க. அது ப்ராசஸிங் டைம்ல இட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ பைப்ஸ். கரெக்டா? சப்போஸ் யூ டேக் கோக்,
இது பைப்பு, அதுல கோக் ஃப்ளோ ஆகுது, கோக் ஃப்ளோ ஆகுது, ரைட்? இது பிளாக் கலர் பைப்பு, அதுக்குள்ளே கோக் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, அந்த கோக்கு மெதுவா ஃப்ளோ ஆகணுமா, ஃபாஸ்டா ஃப்ளோ ஆகுமா? Will it run slowly or fast? Slow. Slow. பாருங்க, சில பேர் ஸ்லோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்க, அம்மா ஸ்லோவா ஃப்ளோ ஆகுனா எனக்கு அவுட்புட் வராதே. இப்போ சென்னை சிட்டி ஃபுல்லா ஒரு நாளுக்கு 10,000 கோக் பாட்டில்ஸ் வேணும். நீங்க அப்படியே ஸ்லோ ஸ்லோ சொல்லிட்டு ஸ்லோவா போனா ஐ cannot separate 10,000 to shops. அப்போ என்னோட பிசினஸ் போயிடுமே. அதுக்குள்ளே பெப்சி வந்துடும். பெப்சி பீப்புள் வில் சே வில் செப்பரேட் 10,000. அப்போ கோக்கு பிசினஸே போயிடும், அடி வாங்கிடுவாங்க. இப்போ சொல்லுங்க, ஃப்ளோ ஃபாஸ்டா வேணுமா ஸ்லோவா வேணுமா? ஃபாஸ்ட். பாருங்க, சப்போஸ் ஃபாஸ்டா போயிடுச்சுன்னா அங்க ஒரு சிக்கல் இருக்கு, என்ன தெரியுமா? அது ஃபாஸ்டா வரும்போது இந்த வால்ஸ் டப்பு டிப்பு டிப்பு டப்புன்னு அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும். அப்படி அடிக்கும்போது ஆஃப்டர் சம் டேஸ் எங்க ஹோல் ஃபார்ம் ஆயிடும். இதெல்லாம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸா, இதுக்காக நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இங்க ஹோல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? உள்ளே இருக்கிற கோக் எல்லாமே வெளியே வந்துடும், ரைட்? இது நம்ம சென்னையில வியாசர்பாடி ஜீவி கிட்ட நடந்துச்சு. என்ன தெரியுமா? வியாசர்பாடி ஜீவா சொல்லிட்டு ஐ மீன் நியர் டு சென்னை சென்ட்ரல் கொருக்குப்பேட்டில் ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி, நீங்க சென்னை சென்ட்ரல் கொருக்குப்பேட்டை கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆயில் பெரிய டேங்க்ஸ் இருக்கும். Did anyone watch that? இதெல்லாம் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, these are all real life examples, right? See, இந்த இந்தியன் ஆயில் பெரிய டேங்க்ஸ் இருக்கா, this is nearby கொருக்குப்பேட்டை, that is nearby சென்னை சென்ட்ரல், right? இது என்ன தெரியுமா? just 7 to 8 years back, you can google it. அந்த பைப்ஸ் இருக்கா, அந்த பைப்ஸ்குள்ளே பெட்ரோல் ஃப்ளோ ஆகும், ஆயில் ஃப்ளோ ஆகும், ரைட்? அப்போ பிகாஸ் ஆஃப் டர்புலன்ட் அந்த பைப் லீக் ஆயிடுச்சு, உடஞ்சிச்சு, ரைட்? அப்போ இந்த பைப்ஸ்ல இருந்து வெளியே பெட்ரோல் வர ஆரம்பிச்சது. அப்போ நம்ம மக்கள் பக்கெட்டு எல்லாம் கொண்டு போயிட்டு அந்த பெட்ரோல் பக்கெட்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. உண்மையாவே நடந்துச்சு. ஏன் அப்படி ஆயிடுச்சு? பிகாஸ் அங்க பெட்ரோல் ஃப்ளோ டர்புலன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துச்சு. When a fluid is flowing in a turbulent manner, it harms the material. That is called erosion, right? Because that material will get holes. அதுல இருந்து வெளியே வந்துரும். இப்போ சொல்லுங்க, ஸ்லோவா போகணுமா ஃபாஸ்டா போகணுமா? ஸ்லோவா போனா சிக்கல் இருக்கு, ஃபாஸ்டா போனாலும் சிக்கல் இருக்கு, ரைட்? அதுக்காக there was a scientist called Reynolds. He classified the flow into two ways. ரெனால்ட்ஸ் அண்ணா ரெனால்ட்ஸ் பெண்ணு கிடையாது, ரெனால்ட்ஸ் நம்பர், அது ஒரு நம்பர். அந்த ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் லெஸ் தேன் 1000 இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், அப்போ அது ஸ்ட்ரீம்லைன். ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் ஆர் கேபிட்டலா இருக்கும், ஓகே? கிரேட்டர் தேன் 2000 இருந்துன்னா அது டர்புலன்ட். டர்புலன்ட் வேண்டாவே வேண்டாம், டர்புலன்ட் ரொம்ப மோசமான ஃப்ளோ அது, ரைட்? அதுக்கு இதுக்கு நடுவில் இருந்துன்னா அப்போ அது டிரான்சிஷன், ரைட்? அந்த டிரான்சிஷன் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்ட்ரீம்லைன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும், அப்போ நம்ம கடையில பெப்சி வராது. டர்புலன்ட்னா டப்பு டிப்பு டிப்பு டப்புன்னு அடிச்சுட்டு அந்த பைப் போயிடும். அதுவும் வேண்டாம், இதுவும் வேண்டாம், அதுக்கு நடுவில் வேணும். அதுக்காக இந்த ரெனால்ட்ஸ் நம்பர். அச்சா, நல்லா இருக்கு. இப்போ இந்த ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? அந்த கிரோசனோ பெப்சியோ பெட்ரோல் கிட்ட போயிட்டு போய் பெட்ரோல் அமைதியா போயிடு, ஆனா அதுக்கு புரியாதே, அது சென்ஸ்லெஸ், இட்ஸ் நாட் ஹியூமன் பீயிங், ரைட்? அப்போ
நான் என்ன பண்றது? ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? அதுக்காக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ரைட்? That formula, I'll give you the thing, just dv rho by ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இதான் dv rho by mu. இங்க பாருங்க, இது சொல்றதுக்காக தான் நான் போட்டேன். இதான் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர். இது நல்லா மனப்பாடம் பண்ணுங்க. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், நீட் எக்ஸாம்ல வந்துரும் இது. Right? What is Reynolds number? How to find it? What is the use of it? You know? பாருங்க, இதான் Reynolds number. RE called Reynolds number. Reynolds number is, I remember like dv rho by mu, dv rho, dv rho, dv rho, dv rho. D for density, V for velocity with which that coke is flowing, coke or Indian oil, something. Right? Next, rho for density, D for diameter. Rho for density, D for diameter, mu for viscosity. That's all. Right? இப்போ சப்போஸ் என்கிட்ட ஒரு பைப் இருக்கு. இந்த பைப்ல ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகணும். ரைட்? அப்போ அந்த ஃப்ளூயிடோட விஸ்காசிட்டி என்கிட்ட இருக்கு. எப்படி? கூகுள் பண்ணுங்க. எப்படி? கேட்டலாக்ஸ் இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ளூயிடுக்கு விஸ்காசிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ, லைக் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ 1000, அந்த மாதிரி விஸ்காசிட்டி ஆஃப் எனி ஃப்ளூயிட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ரைட்? அப்போ நான் ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணிடுவேன். விஸ்காசிட்டி தெரியும். பைப்போட டயாமீட்டர் என் கையில இருக்கு. ரைட்? வேற என்ன வேணும்? விஸ்காசிட்டி தெரியும், டென்சிட்டி தெரியும். கரெக்டா? இதுல பாருங்க, டென்சிட்டி தெரியும், டயாமீட்டர் தெரியும், விஸ்காசிட்டி தெரியும். ரைட்? அப்போ இந்த டிரான்சிஷன் ரீஜியன் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும்? 1000 to 2000. எங்க வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் ஐ சப்ஸ்டிட் 1400. அப்ப எனக்கு எந்த வெலாசிட்டியில அது ஓடணும், அந்த ஃப்ளூயிட் எந்த வெலாசிட்டியில போகணும், அந்த வேல்யூ வந்துடும். புரியுதா? Reynolds number is equal to dv rho, dv rho means rho by mu. இதுல உங்களுக்கு கையில என்னென்ன இருக்கு? ஜஸ்ட் a minute, என்னோட சார்ஜிங் முடிச்சிட்டு இருக்கு, நான் சார்ஜ் பண்ணிடுவேன். சரி, என்னோட கையில டென்சிட்டி இருக்கு, டயாமீட்டர் இருக்கு, விஸ்காசிட்டி இருக்கு. அப்புறம் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் நான் செட் பண்ணிடுவேன் பிட்வீன் 1000 to 2000. ஃபார் சப்போஸ் 2000, ஐ மீன் 1200. இதுல இந்த வெலாசிட்டி வந்துருமா? இந்த வெலாசிட்டி நான் மெயின்டைன் பண்ணிடுவேன். இது சேஃப், எல்லாருக்கும் சேஃப். ஓகே, this is the real power of real use of viscosity, Reynolds number. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is the concept of streamline flow and transition flow. நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் மாதிரி சொல்லுவாங்க. Right? This is the actual theme. Okay, just give me a couple of seconds, I will come. Yes, I back. பாருங்க, this is about viscosity, streamline flow, turbulent flow, Reynolds number, அதோட ஃபார்முலா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துன்னா இதுல இருந்து டைரக்டா வந்துடும். ஓகே, அடுத்த கான்செப்ட் பாருங்க. Last 25 minutes, be happy.
Continuity equation. What is the meaning of continuity equation? The meaning of continuity equation is volume flow rate is constant. That's the meaning. Single line definition of continuity equation is volume flow rate is constant. Volume flow rate is constant. This is a technical definition. This is physics. Whenever rate comes, what is the meaning of rate of? Anyone? What is the meaning of rate of? Rate of அப்படி வந்தனா physics lo meaning என்ன? Time. Divided by time. Very good. Rate of means divided by time. அப்புறம் divided by length க்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? Divided by length அப்படி இருந்தா என்ன போடணும்? Divided by length. அதோட மீனிங் என்ன? Divided by length என்ன சொல்லணும் அதுக்கு? Anyone? Gray? Gradient. Very good, yeah. Gradient. Gradient means divided by length. Rate of means divided by time. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்கள். Okay. இப்போ பாருங்க, what is the meaning of volume flow rate? Volume by time. Velocity flow rate. Velocity by time. Acceleration. Displacement rate. Displacement by time. Velocity. Whenever rate of comes, rate of change in velocity. Acceleration. Rate of change in displacement. Velocity. அந்த மாதிரி. Right? If a volume flow rate is constant, this is what continuity equation. What is the meaning of that? Volume flow rate is nothing but volume by time is constant. Volume by time is equal to constant. The actual meaning of volume flow rate. Right? Without equation, volume means area into length. By time is equal to constant. Wow. Now, what is length by time? Anyone? Length by time unit சொல்லுங்க. Length எதுல measure பண்ணுவீங்க? Meter. Time second. What is meter per second? Meter per second என்ன அது? ms power minus 1. Velocity. அம்மா சொல்லுங்க. கரெக்ட். Meter per second. Velocity. Velocity. Very good. Velocity. Velocity. இதோட continuity equation. என்ன இது? Right? என்ன இதுன்னா a into velocity is equal to constant. Right? For suppose நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில பாருங்க, PV is equal to constant சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் இருக்கு. கேள்விப்பட்டீங்களா இது? Which law it is? Boyle's law. Boyle's law. Very good. Boyle's law PV is equal to constant என்ன சொல்லுவீங்க? P1 V1 is equal to P2 V2. அதே மாதிரி இங்க AV is equal to constant. அப்ப என்ன எழுதலாம்? A1 V1 is equal to A2 V2. Where A for area, V for velocity. That's all. A for area, V for velocity. That's all. இது என்ன யூஸ்? இது வச்சு எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாருங்க. இது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி ஒரு பைப் இருக்கு. உள்ள fluid flow ஆகுது. Like this. Right? இப்போ இதோட ரேடியஸ் 10 சென்டிமீட்டர். இதோட ரேடியஸ்
2 centimeter. அந்த fluid வரும்போது அதோட velocity 100 meter per second. Right? Question என்னன்னா find velocity of the fluid here. இங்க velocity of the fluid எவ்வளவு? That's all other question. Right? எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? A1 V1 is equal to A2 V2. இது இடம் 1, இது இடம் 2. நம்ம ரூல் என்ன? Continuity equation. What is that? A1 V1 is equal to A2 V2. அப்ளை பண்ணுங்க, ஆன்சர் வந்துரும். A நம்ம பைப்போட ஏரியா என்ன போடணும்? pi r square. Pi r square. வெரி குட், சர்க்கிள் pi r square. ரைட்? அப்போ இது pi r square 10 into 10. எந்த வெலாசிட்டியில போகுது? ஆரம்பத்துல 100. இந்த பக்கம் pi r square 2 into 2. எந்த வெலாசிட்டியோட போகுது? அதோட எனக்கு வேணும். With what velocity it comes out? அதான் v. ரைட்? இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணா உங்களுக்கு v ஓடி ஓடி வாங்க. தட்ஸ் ஆல், முடிஞ்சிச்சு. pi pi cancel. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் 2 5s. Again 2 5s. My answer is 2500 meter per second. That's all. This is what application of continuity equation. This is a previous question. Okay. Sometimes என்ன பண்ணுவாங்க, for JEE exam they club two concepts. எப்படி தெரியுமா? பாருங்க. They will club kinematics and fluid mechanics. எப்படி? கவனிங்க. They say like this. இந்த மாதிரி ஒரு பைப் உண்டு. Just as I told you previously, fluid உள்ள flow ஆகுது. Radius 10 centimeter. Radius 2 centimeter. Question என்ன தெரியுமா? இது சில ஹைட்ல இருக்கு. இது earth. This is what earth. Right? For suppose initial velocity is 100 meter per second. If this height will be given, when the height கொடுத்திருக்கு, the height. $150 meter. பாருங்க question எப்படி இருக்கு. Find range of the water coming out. என்ன மீனிங் என்ன தெரியுமா? இந்த வாட்டர் இப்படி வந்துரும். இதுல இருந்து இப்படி வந்துரும். கரெக்டா? என்ன கேட்டுட்டு இருக்காங்க? இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பாருங்க இப்படி கேட்டாங்க. This is a combination of both kinematics and fluid mechanics. ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணா இது வந்துரும். That's all. Right? எப்படி சால்வ் பண்றது? பாருங்க. சால்வ் பண்ணலாமா? முதல்ல இங்க velocity calculate பண்ணுங்க. With what velocity it comes out? இந்த இடத்துல velocity ஆவும் calculate பண்ணுங்க. எப்படி? Continuity equation. A1 V1 is equal to A2 V2. Okay? Area எவ்வளோ? pi r square. That is pi into 10 into 10. Velocity
100. Pi r square. Pi into 2 into 2 into velocity v. Right? Solve பண்ணுங்க. Pi pi cancel. Same. Previously பண்ண question மாதிரி தான். அதான் question தான். Right. இப்போ எனக்கு இங்கிருந்து வெளியே வர velocity வந்துச்சு. கரெக்டா? இது. How much? 2500 meter per second. Right? இது வச்சுட்டு நான் என்ன calculate பண்ணணும்? இந்த range calculate பண்ணணும். எப்படி? Apply s equal to ut plus half at square. That's all. Take s equal to ut plus half at square. range என்ன? அது horizontal parameter vertical parameter சொல்லுங்க. horizontal range. எனக்கு இங்க இருந்து இங்க வேணும். கரெக்டா? அது horizontal. அப்ப apply s equal to ut plus half at square horizontal will get the answer. அப்ளை பண்ணுங்க. u in x direction எவ்வளோ? 2500. டைம் தெரியாதே. kinematics. Did anyone remember what is acceleration in x direction? Anyone? Kinematics ல சொன்னா 1D motion 2D motion projectile motion ல சொன்னா what is acceleration in x direction? ஞாபகம் இல்லையா? சரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Acceleration always in x direction for kinematics for projectile motion is 0. Acceleration in y direction g. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We have done this while doing numericals. Okay. Now I am applying s equal to ut plus half at square in x direction. Correct? அப்போ s equal to ut plus 0 ஆயிடும். ஏன்? Acceleration 0. அச்சா. இப்போ எனக்கு t தெரியாதே. அது எங்கிருந்து வந்துரும்? Apply s equal to ut plus half at square in y direction. இப்போ y direction how much it is traveling down? 150. Correct? இங்கிருந்து கீழே வரட்டும். How much distance? 150. இங்க 150 போடும். What is initial velocity in y direction? The red color is pure horizontal. Y direction 0. There is no velocity in y direction. வெறும் horizontal direction போகுது. அப்போ is 0 plus half into. What is acceleration due to gravity in y direction? Value என்ன? minus d. 10. G value 10 தானே? மைனஸ் கிடையாது பிளஸ். y Okay. பாடி கீழே வருது. earth also pulling down. ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அப்போ பாசிட்டிவ். ரைட்? into t square. இது பாருங்க எவ்வளவு வருது? 150 is equal to 5 t square. அதுல இந்த t வந்துருமா? அது இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுங்க. ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்களா? ஆமா இது பக்கா IIT JEE கொஸ்டின். ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இது. IIT JEE மெயின்ஸ்ல கேட்டாங்க இந்த கொஸ்டின். This is IIT JEE mains question. Right? Just they want to club two chapters together. Did you understand? S equal to ut plus half x square y direction apply பண்ணுங்க டைம் வந்துரும். அதை எடுத்துட்டு x directionல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஆன்சர் வரும். That's all. ரைட். இப்போ பாருங்க அடுத்த கான்செப்ட் பார்க்கலாம். Mostly by next session we'll finish this fluid mechanics. அடுத்த கான்செப்ட் பாருங்க. What is that? Stokes equation. What is the Stokes equation? இப்போ பாருங்க நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன்.
I'm dropping a stone from a building. அதே எழுதலாம். We are discussing Stokes equation. அதை extend பண்றதுக்காக I am taking this example of dropping a stone from a building. பாருங்க, இது ஒரு building. Okay. இந்த buildingல இருந்து you are dropping a stone. நான் 3 cases சொல்றேன். I'll give you 3 situations. பாருங்க, first situation. எந்த ஹைட்ல இருந்து தூக்கு போட்டுட்டு இருக்கு. செகண்ட் சிச்சுவேஷன், எந்த ஹைட்ல இருந்து தூக்கு போட்டு. தேர்ட் சிச்சுவேஷன், எந்த ஹைட்ல இருந்து. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? Somewhere here. But this is you. Okay, this is you. So my question is, which case your head will feel more pain? Case 1 case 2 case 2 எந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு படம் அடிக்கும்? 1 2 3 3. 1 sir. இது கேஸ் 1. Okay, Case 1. இது கேஸ் 2. அது கேஸ். Obviously first case I feel more pain. Why? Because if I apply v square minus u square is equal to 2gh, in all cases I am dropping the stone for u0. V is velocity with which stone is hitting you, that is root of 2gh. So velocity with which it is hitting you depends on height. If height is increasing, பாருங்க 3 கேஸ்ல தான் ரொம்ப ஹைட்ல இருக்கு. இது next height, இது ரொம்ப கிட்ட இருக்கு. Right? If height is increasing, V will increase. If V is increasing, kinetic energy will increase. If energy is increasing, it is doing more work on your head. You feel more pain. That's all. Okay? இப்போ என்னோட கேள்வி கேளுங்க. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? மழை வருது. இது ரெயின் டிராப். ரைட்? இது உங்கள் மண்டை. உங்கள் மண்டையில ரெயின் டிராப் திடீர்னு வருது பாரு. எங்கிருந்தோ டமால் வந்துச்சு. ரைட்? இப்போ நீங்க பாருங்க, அந்த ரெயின் டிராப் உங்கள் மண்டையில அடிக்கும் போது உங்களுக்கு வலிக்குமா வலிக்காதா? சொல்லுங்க. வலிக்கும் சார். ரெயின் டிராப் டக்குன்னு மண்டையில அடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு மண்டை வலிக்குமா வலிக்காதா? Yes, sir. வலிக்கு மண்டை வலிக்குமா வலிக்காதா? அது மட்டும் சொல்லுங்க. Yes, sir. Yes, வலிக்கும் sir. சார். வலிக்குமா? அப்போ நீங்க ரெயின் வரும்போது நீங்க ரோட்ல நடிச்சினா ஒரு கல்லு வச்சு டக்கு 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 நடிச்சின மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்களா? இல்ல ஜாலியா இருக்குமா மழை வரும்போது நடந்து போகும்போது? ஆமா, என்னோட கேள்வி புரியுதா? ஒரு பில்டிங் மேல இருந்து கல்லு டமால் அடிச்சுனா சர்றன்னு தகவல் வந்துடும், அது மண்டை மேல அடிக்கும். அந்த ரெயின் டிராப் இப்போ அட்லீஸ்ட் இது சொல்லுங்க, ரெயின் டிராப் கிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல வந்துடுதா எங்க இருந்தோ வருதா? ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து வருதா? தூரத்துல இருந்து வருது சார். தூரத்துல இருந்து வருது. அது தூரத்துல இருந்து வரும்போது வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் வெலாசிட்டி இஸ் ரூட் ஆஃப் h. when h is increasing, velocity will increase. when velocity is increased, half mv square will increase. when half mv square increase, டக்குன்னு வந்துடும் மண்டையில. கரெக்டா? அப்போ நமக்கு மண்டை உடஞ்சிடும். பட் அப்படி ஆகலையே.
ரியல் லைஃப்ல அப்படி ஆகலையே. அது ஃப்ளூயிட்னால ஃப்ளூயிட் என்ன? வலிக்கல. அதுவும் மேட்டர் தானே. சின்னதா ஸ்மாலா. சரி, அப்போ ஃப்ளூயிட்ல ஒரு ஒரு பைப் வச்சுட்டு நீங்க அப்படியே நில்லுங்க. நான் ஹை ப்ரெஷர்ல சொல்றேன்னு போடுவேன். எப்படி அந்த ஃபயர் இன்ஜின் இதுல வந்துடும் அந்த ஃபோர்ஸ்ல நீங்க அங்கேயே நிப்பீங்களா? நோ சார். அது ஃப்ளூயிட் தானே. அது ஃபோர்ஸா ஃப்ளூயிட் எப்பவுமே நாம வி ஷுட் நாட் டிகிரேட், ஐ மீன் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. ரீசெண்டா 1 இயர் முன்னாடி சென்னை ஃபுல்லா மழை வந்துச்சு. ஃப்ளூயிட் தானே, என்னாச்சு? எல்லாம் அடிச்சிட்டு போய். ஃப்ளூயிட் ஹேஸ் எனார்மஸ் பவர். இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இது கட்டி 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 கட்டமால் அப்படி வரும்போது என் மண்டைக்கு எதுவும் ஆகல. ஈவன் வி ஹேவ் ரெயின் சாங்ஸ் இன் மூவிஸ். பாரு, see, they are dancing, they are enjoying like anything. If it is hitting, அழுதுவாங்க. பட் அப்படி இல்லையே. They are dancing like anything. See how it is possible. When a raindrop is coming from such a large height, when it is hitting your head, டக்குன்னு இன்ஜிரோ ஆகிறோம், உடஞ்சி போயிடும். பட் அப்படி ஆகல. Why? That is the secret of Stokes law. Stokes law. அதோட சீக்ரெட் தெரிஞ்சதுக்காக we must learn Stokes law. Right? So what is Stokes law? இந்த லா மட்டும் இப்போ சொல்லிடுவேன். 6 pi mu r v. அதான் Stokes law ஓட ஈக்குவேஷன். Right? F is equal to 6 pi mu r v. இது மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் அதோட நியூமெரிக்கல் we'll discuss in next class. Okay? மீதி யார் இது? ஸ்டோக்ஸ் ஈக்குவேஷன். அதுக்கப்புறம் பாய்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்கு, பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன், அதோட அப்ளிகேஷன், அதோட சாப்டர் will close. Mostly by next session or in our session, we'll close the fluid mechanics. Right? Thanks for being with me. We'll meet in next session. Thank you all. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.